She is one of the, I think, only ambassador from Africa serving in Pakistan, if I'm not wrong. We are delighted to have with her, and we are looking forward to a remarkable story of women's rights excellence in a very special country in Africa. Welcome, Madam. Please turn on your mic. Welcome. Thank you so much, Madam, for presenting me for this beautiful group of ladies. You hear me? Yes, we can hear you very well. Your sound is very good. Your picture is very good. Oh, okay, thank you. If you can make your face a little down like this. Yes. Like this? No, 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 no. Just your head. Yeah, that's like good. Like this? Yeah, that's better. Now we can see your head a little bit. Yes, thank you. Thank you so much. As and you if mentioned, you can look at don't look at me, look at the camera on your screen. Yes, I look the camera. Okay, I think it is not you're you. looking beautiful. I don't see you. You don't see me? Okay. Can anybody else see me? Okay. Welcome, madam. As we say in Urdu, Khush Amdeed. I'm Samira Nazir, director of PARWL, and I will be your host today. And as you know, this is a series of webinars that we have every week. Actually, we started it during COVID time when we lost contact with our fellow women partners in the field because there was no movement, so people could not go out. And we then discovered Zoom, and we started doing webinars in 2020, and we have been doing them continuously every Wednesday. And what is today's webinar number, Wajid? We don't see it on the screen. 167. Okay, आप number डालते हो, आज नहीं डाला. 167 webinar that we are having with you. So before, we are just waiting for a few more guests. So tell me a little bit about yourself. You know, we want to know how you were as a girl and a student, and how you started your education. Tell us a little bit about your personal journey. Oh my God, it is a long journey. I think you can take around of two hours just for a presentation. But I want to make like a small presentation, like short, because if I want, I can take 2 hours. No, don't take 2 hours. Okay, we'll come and listen to you one day, but just, you know, some basic, people are interested to know about your background, your education, and many girls and women in our group would like to know, how do you become an ambassador? So a few summary of your long journey. Thank you so much, sister. I want to thank you, first of all, to giving me the floor to discuss about gender with my colleague ladies, and through PARWL. I am Fatu Harerimana. Harerimana. This is Rwanda's name, yes. I am Rwanda High Commissioner in Pakistan. Since 1 year I am here. We opened our embassy last year in June 2024. And myself, my previous embassy, it was in Tanzania. I was ambassador, like the same like High Commissioner in Tanzania. And before to become ambassador, I was in the parliament. Let's say my career, I am a politician. Yeah, I become ambassador by our political appointees, not by career. My career, I am politician. I was in the parliament of Rwanda, Senate, 8 years as the vice president of the Senate in charge of legal affairs and oversight of the government. And before, I was the vice president also for National Electoral Commission in Rwanda.
since just for 80 years. Before, I work in the parliament in different departments from 1999 to 2000. Yeah. I study in Rwanda, my university, in finance and administration. I have a degree in finance and different. Before I make also pharmacy, but I changed to the finance because I like finance. I like money. I want to empower women and getting money. So it's why I changed from the pharmacy to the finance. We all like money, and it's so interesting to listen to your journey of empowerment and different professions that you have done. We have a group of women who work in finance from Hunza. Good. Razia, can you show your picture? You know where Hunza is, all above in the mountains. So you know why? I invited her and she has joined with her group. Okay, you know the ladies, the women, we struggling finding money just to help our families, you know. And in my secondary school, I study science in Burundi. So far, I born in Burundi, and I studied my primary school and the secondary school in Burundi till 1994. After genocide against the Tutsi. It is a long story for our country. I think some from you know the history of Rwanda. I returned in my country in 1994 after the genocide against the Tutsi, because of my family was spread from Rwanda in 59. In 59, and they go in Burundi. It's why I born in Burundi, because the history of Rwanda ethnicity for a long time, from the colonialism to 1994, what happened in Rwanda, the genocide against the Tutsi. It's why I was born in Burundi. And then after the genocide, when the Rwanda Patriotic Front stopped genocide in 1994, he requested all Rwandese to return in the country and to build our country as one country, unit country, resilient, without ethnicity, without this discrimination. It's why I returned in my country in 1994, and I began my journey for this university school. After I joining others young generation, men and women in the politics. I become a member of the political party. Then I become a secretary general of the political party. And my previous post in my political party, I was the vice president of my political party in charge of finance. You know, it's why I say I like to make money. This is my previous post in my political party. And That's then, wonderful. Yeah, it is a long journey, like you say, but I think we'll get time just to discuss it, to exchange about this journey. Yes, I think it will come in our conversation. I want to take a minute, Madame. I want to take a minute and translate what you have said so far. We have 20 participants in the first 10 minutes of your webinar. That shows that people are very excited and more will join soon. सो तमाम साथियों के लिए मैं थोड़ा सा मुख्तसर एक तर्जुमा करती हूँ कि मदाम एम्बेसडर जो हैं वो मैंने उनको कहा कि आप अपनी
हमें थोड़ी सी ज़िंदगी की कहानी सुनाएं, अपनी स्कूलिंग के बारे में, अपने काम के बारे में। तो उन्होंने कहा कि मेरा सफ़र बहुत लंबा है, और फिर उन्होंने मुख्तसर सा बताया कि कैसे उन्होंने, वो बुरुंडी में पैदा हुई जो कि एक हमसाया मुल्क है, और उसके बाद स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी उन्होंने रवांडा में पढ़ी, और उन्होंने मुख्तलिफ काम किए, फार्मेसी में भी काम किया, उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी में काम किया, और इससे पहले वो तंजानिया में एम्बेसडर रह चुकी हैं। कुछ मुल्कों में एम्बेसडर कहा जाता है और कुछ में हाई कमीशन कहा जाता है, तो इनके मुल्क को जो है टर्म इस्तेमाल होती है वो हाई कमिश्नर होती है। और उसके बाद वो अपने मुल्क की जो सियासी हुकूमत है, सियासी जमात है, उसमें एक्टिव रही, और फिर उसी सियासी जमात ने उन्हें एम्बेसडर नॉमिनेट किया, और वो पाकिस्तान में पहली एम्बेसडर है रवांडा की। और पिछले साल जून में रवांडा की एम्बेसी पाकिस्तान में शुरू हुई है, और मैंने इनको देखा है, बहुत एक्टिव है माशाल्लाह, और अपने इनके जो काम हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो madam, I was just translating, giving a Urdu summary of your introduction. So I now invite you to please start your presentation. And in the meantime, I will do quick translation for our sisters. Thank you. जी madam. Madam है हमारे साथ के चली गई हैं? Hello. Hello. जी madam, so I just gave a summary of your introduction in Urdu to all the participants. And now I invite you to please start your presentation. Thank you, madam. My presentation, I think it is women empowerment in Rwanda and the success stories. I just try to make a small presentation. As you know, the success story, or if you want to say about women in Rwanda, we can take a long time. But this is my presentation I share with you. Please. I think Next page, Karim bhai. It's good. You can Yes, it's see very my good. presentation. Yes, we can see it. Okay. The Rwanda journey to gender equality and women empowerment. The So there Rwanda are journey. 7 items here, please. Okay. The Rwanda journey to the gender equality and the women empowerment. Okay, let's share my camera. We already have it on the screen. Oh, okay. The key factor, I just make it in 7 points. Key factor, background, key enable for rapid transformation, and institutional framework for gender empowerment, success story, key challenges, and conclusion. अच्छा एमन, ये जो सफ़ा है ना, इसकी पिक्चर बना के रूरल वुमेन ग्रुप में डाल दे, और आप लोग मूव कर रहे हैं प्रेजेंटेशन, तो अगले पॉइंट पे चले जाएं। ये मदाम प्रेजेंट कर रही हैं रवांडा की जो औरतों की तरक्की और जेंडर इक्वालिटी का सफ़र है, उसमें 7 पॉइंट हैं वो पेश कर रही हैं। सबसे पहले की फैक्ट्स ऑन रवांडा। जी मदाम। Okay. Rwanda is a country. I want to give the situation of Rwanda. Rwanda is a country in Central Africa, East Africa. It is a landlocked country, but it is a country 4,000 hills with a square meter, like you see there, 26 around kilometers. The capital of Rwanda is Kigali city, and Rwanda is bordered by 4 countries. In northern, we have Uganda. Eastern, we have Tanzania. Southern, we have Burundi. And western, we have Democratic Republic of Congo. The population of Rwanda is around 13 million. I think, let's say it's like
even Islamabad, I think. Okay. A little bigger than And Islamabad. yeah, the life expectancy of Rwanda, it is 69.6, like 70 years. The constitution of Rwanda, it is defined by three arms of state: executive, legislative, and judicial. It's like the same like in Pakistan, I think so. And what I want to mention here, it's about gender. About gender, let's say the legislative in Rwanda or the parliament in Rwanda, we have a bicameral parliament, and we have, Rwanda is the first country in the world to have a big number of the women in the parliament, with 63.75% of women in the parliament, in the lower chamber, like the National Assembly of Pakistan, and 63.8% in upper chamber in the Senate. Madam, let me take a minute to quickly translate the key this facts. is a mini picture for Rwanda. Yes. So ये मदाम ने जल्दी से अपने मुल्क के बारे में बेसिक कुछ बातें बताई हैं कि ये एक ऐसा मुल्क है जो चारों तरफ से जमीन ने घेरा हुआ है, कोई इसमें पानी नहीं है इसके बॉर्डर्स पे, और ये सेंट्रल ईस्ट अफ्रीका में ये है मुल्क, और इसको कहते हैं हजारों पहाड़ियों की जगह, हजारों पहाड़ियों की जमीन, हिल्स। अच्छा, इसके बॉर्डर में जो है वो युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, 4 मुल्कों के दरमियान ये एक छोटा सा मुल्क है। और पॉपुलेशन इसकी जो है वो 51% वुमेन है और 48% मेन है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है, उसके हमारे आइन की तरह उसमें बताया गया है कि 3 बड़े इदारे हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, और जो सबसे बड़ी पार्लियामेंट भी उनकी हमारी तरह है, अपर हाउस, लोअर हाउस। और सबसे जो अहम बात है कि रवांडा दुनिया का पहला मुल्क है इस वक्त जहाँ पे 63% जो है वो औरतों की नुमाइंदगी है, यानी कि औरतें ज्यादा हैं पार्लियामेंट में और मर्द थोड़े हैं। तो ये बहुत यूनिक मुल्क है। अभी आप और भी सुनेंगे कि रवांडा ने कैसे अपने मुल्क में औरतों को लीडरशिप में लाए हैं। थैंक यू सो मच। वी नाउ गो टू पेज 2, बैकग्राउंड। Madam, please turn on your mic. Please open your mic. Yes, we are on page 2, background. Yes, background. Rwanda liberation ideology, inclusively and no discrimination, focusing on promoting the culture and uplifting the most vulnerable. Women and girls have been placed at the heart of the nation development agenda. Gender equality remains a central pillar of Rwandan progress and transformation. Rwandan's reconstruction journey, systematic review and repeal of gender discrimination law, introduction of gender responsive legislation and policies, and creation of institutional framework designed to advance the gender equality throughout the country. And we have policy, legal framework, strategy, and program for systematic transformation. This is a background. Yes. So I'm going to take a minute to translate this background के जो रवांडा का मुल्क है उसकी आज़ादी की एक तहरीक का एक मरकजी ख्याल जो है वो ये है कि हमारे मुल्क में जो रवांडा में जो सबसे कमज़ोर तबके हैं उनको हमने ऊपर लेकर आना है और किसी के खिलाफ हमने इम्तियाज़ नहीं करना और सबको शामिल करना है, यानी कि इंक्लूसिविटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन
اور uplifting the most vulnerable, یعنی کہ جو سب سے کمزور طبقہ ہے اس کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے، تمام لوگوں کو شامل کرنا ہے، اور کسی کے خلاف ہم نے ڈسکرمنیشن نہیں کرنی. جو اس ملک کا ڈیولپمنٹ ایجنڈا ہے اس کے سینٹر میں درمیان میں عورتیں اور بچیوں کو رکھا گیا ہے، یعنی کہ جتنی بھی ڈیولپمنٹ کے پروگرام ہوں گے، پالیسیز ہوں گے، وہ عورتوں کی شمولیت اور ترقی کے بغیر مکمل نہیں ہوں گے. تو جو ہر چیز اس میں انٹیگریٹ ہوگی، اور عورتوں کی جو مساوات ہے، جینڈر ایکوالٹی یا عورتوں کا جو سٹیٹس ہے، وہ روانڈا کی ترقی اور تبدیلی کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. جیسا کہ مدام نے بھی پہلے ذکر کیا کہ 1994 میں 1994 میں اس ملک میں ایک بہت بڑا جنگ ہوئی تھی ساتھ والے ملک برونڈی کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے روانڈنز جو تھے ان کو قتل کر دیا گیا تھا، جینوسائیڈ کر دیا گیا تھا. تو اس کے بعد پھر روانڈا کی جو ہے نا ایک ریکنسٹرکشن جرنی شروع ہوئی، یعنی کہ اپنے ملک کو دوبارہ بنانے کا ایک سفر شروع ہوا اس بہت بڑے ظالم حادثے کے بعد، جس میں ملین سے زیادہ لوگوں کو مار دیا بڑے برے طریقے سے. تو اس کے بعد سب سے پہلے انہوں نے اپنے تمام جو لاز تھے، قوانین تھے جینڈر کے، ان کو ریویو کیا، اور جو جہاں جہاں پہ صنفی امتیاز تھا، یعنی کہ عورتوں کی برابری نہیں تھی یا جینڈر ڈسکرمنیٹری لاز تھے، ان تمام لاز کو انہوں نے ختم کر دیا. اس کے بعد جینڈر رسپانسو لیجسلیشن اور پالیسیز کو متعارف کیا گیا، یعنی کہ تمام قوانین اور پالیسیز ایسے بنائے گئے جو جینڈر کے ایشوز کو مد نظر رکھ کے بنائے گئے، عورتوں کی ترقی کے لیے، اور جو دوسرے مظلوم طبقے ہیں ان کو آگے رکھ کے یہ پالیسیز اور قوانین بنائے گئے. اس کے بعد ایک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک بنایا گیا کہ عورتوں کی مساوات اور جینڈر ایکوالٹی کو، صرف عورتیں نہیں ہوتی جینڈر میں، لیکن میں چونکہ ذرا جلدی سے ٹرانسلیٹ کر رہی ہوں، جو بھی محروم طبقات ہیں ان تمام کو ہم نے کیسے لے کر آگے جانا ہے. تو انہوں نے اپنے جو جتنے بھی فریم ورکس بنائے اس میں انہوں نے عورتوں کو شامل کیا، جیسے کہ پالیسیز، لیگل فریم ورک، اور پھر انہوں نے اس طریقے سے ایک سسٹمیٹک طریقے سے جو ریفارمز ہیں ان کو شروع کیا. تھینک یو مدام. آئی ہیو جسٹ ٹرانسلیٹڈ دا پیج. یس. Page 3, key enablers for rapid transformation. Key enable for rapid transformation. I want to begin by political will, leadership, and consistent ideology. What I mentioned before, if you came from the country like Rwanda with the big challenges, with a genocide, when we lost around of 1 million people, you need to become strong and to take in your hand the leadership and the political will just to promote any kind of your population without any discrimination. This was the ideology of Rwanda. From the political will, good leadership, when the RPF, it's from Rwanda Patriotic Front, when they stop genocide and they return everything in the country, they don't forget any people. They say now we have a country, we need to be renewed with our unity, without any discrimination. For women, young leaders, and every people, every political party who don't jumping in the genocide can return in the country and to rebuild our new country. Yes. This is a long history, but it is the political leadership and the consistent ideology. From the political will, Madam, good leadership. Yes. We can just drop, translate. Yes. Let's finish all the cycle. Okay. And we'll translate. Okay. Yes. From the political will and the good leadership, we jump for the gender responsible policy,
legislation and program. From the good political will, we put also the legal framework. We take responsibility for gender policy and the program for gender. And then after putting in place the policy, we have a strong national gender machineries and strategic partners. I will make my present after 3 pages. I think you will see the machineries like a National Gender Committee, like a different chamber for gender, and in the parliament we have also the forum for the women political leaders, and also from this strong national gender machinery, we become for alliance between women and men champion. Because if we want to promote gender, if we want to promote women, we don't forget men, because everything men and the women can be together just to build the country. You don't. Oh, sorry. I think it is good to promote gender, to promote women, but don't forget to involve the men to help the women just to rebuild the country. This is also the rapid transformation, just like 4 pillars. Thank you. Yes, Madam, very, very important and very impressive. تو یہ جو انہوں نے آگے پریزنٹیشن لکھی ہے، اس کا نام ہے کی انیبلر فار ریپڈ ٹرانسفارمیشن. وہ کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے جلدی فوراً یا جلدی جو ہے وہ تبدیلی آ سکتی ہے. یہ بیسیکلی ان کی تھیوری آف چینج ہے، جس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ کس طرح ایک کام جو ہے وہ دوسرے کو انیبل کرتا ہے. تو اس میں ہم یہ جو پرپل ہے اس سے انہوں نے شروع کیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ سیاسی ویژن اور سیاسی ول ہونی چاہیے کہ جو سیاست دان ہیں وہ اس بات پہ متفق ہوں کہ ہم نے عورتوں کو ترقی دینی ہے اور آگے لے کے جانا ہے. اور ان کے ملک میں جو پارٹی تھی روانڈا پیٹریوٹک فرنٹ، جو کہ جینوسائیڈ کے بعد حکومت میں آئی، جنہوں نے جینوسائیڈ کو روکا، انہوں نے سب سے پہلے یہ اپنی ایک سیاسی ول دکھائی. ایک سیاسی ول کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ انہوں نے کہا کہ ہم عورتوں کو آگے رکھیں گے. اچھا، جینوسائیڈ کا لفظ ہم بار بار استعمال کر رہے ہیں، تو اگر کسی کے پاس اردو ترجمہ ہے تو بتا دیں. لیکن بیسیکلی جینوسائیڈ یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک انسانوں کے گروپ کو اس لیے مارا جائے کہ وہ گروپ ہے. یعنی کہ جیسے اس طرح اس وقت فلسطین میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے کہ ہم نے فلسطینیوں کو ختم کرنا ہے، تو اسی طرح ان کے ملک میں جو پڑوسی ملک تھا انہوں نے کہا کہ بس ہم نے ان کو ختم کرنا ہے. تو ملین سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے بڑے بروٹل طریقے سے دنوں میں مار دیا. تو آدھے سے زیادہ جو ان کا ملک تھا اس میں لوگوں کو مار دیا. تو اس کے بعد پھر جو ان کی ہے روانڈا پیٹریوٹک فرنٹ، انہوں نے وہ جینوسائیڈ کو روکا اور پھر اپنے ملک کو دوبارہ بنانا شروع کیا، کیونکہ پہلے ہی ان کی آبادی تھوڑی تھی، آدھی سے زیادہ آبادی کو مار دیا اور بہت زیادہ جو مرد تھے وہ قتل ہو گئے. تو پھر ان کے جو سیاسی پارٹی ہے اور لیڈرشپ ہے، انہوں نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے عورتوں کو آگے لانا ہے. دوسرا اہم بات ہے کنسسٹنٹ آئیڈیالوجی، کہ یعنی کہ ایک ہی انہوں نے اپنا مشن رکھا ہے، اس کو چینج نہیں کیا کہ دوسری الیکشن ہوا یا پارٹی آئی تو وہ پہلے والا سارا اڑا دیا. نہیں، انہوں نے وہ جو پہلا مشن تھا 1994 کے بعد، انہوں نے اس کو جاری رکھا، اس کو کنسسٹنٹلی اس آئیڈیالوجی کو آگے لے کے چلے. اور سب سے پہلے انہوں نے جو پالیسیز بنائی اور قوانین بنائے اور پروگرام بنائے وہ جنڈر رسپانسو تھے، کہ ہم نے ایسے پروگرام، ہر جو بھی ہم نے پالیسی بنانی ہے، قانون بنانا ہے، ہم نے اس میں عورتوں کو اور محروم طبقات کو جو ہے وہ ہم نے آگے رکھنا ہے، ان کی ترقی کو فوکس کر، مطلب وہ محور ہوں گے ہمارے تمام پروگراموں کے. اس کے بعد انہوں نے
अपने मुल्क में एक जेंडर मशीनरी को बनाया कि ये मैकेनिज्म होंगे या इदारे होंगे या हर इदारे के अंदर जेंडर का कंपोनेंट होगा कि एक मशीनरी ऐसी बन सके जो कि इस काम को आगे ले चले। जैसे होता है कि पॉलिसियां तो बना दी आपने, लेकिन फिर आपने उसके बाद जो है वो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया या मशीनरी नहीं बनाई या सिस्टम नहीं बनाया जो कि इन पॉलिसीज को आगे इम्प्लीमेंट कर सके। तो इन्होंने वो सारे मशीनरी बनाए और इन्होंने फिर बड़ी सोच समझ के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की ऐसे लोगों से, ऐसे इदारों से, ऐसे मुल्कों से जो इनके एजेंडे को, जेंडर रिफॉर्म एजेंडे को आगे लेके जाए। और जो आखिरी पॉइंट उन्होंने बताया जो कि ग्रीन में है कि हमने मर्दों और औरतों दोनों को हमने इस प्रोग्राम में शामिल किया। हमने कहा कि ये नहीं कि हम सिर्फ औरतों पे फोकस करेंगे, मर्दों को भी सिखाया, बच्चों को, लड़कों को, आदमियों को, कि किस तरह आपने चैंपियंस बनना है इस काम का और जेंडर प्रमोशन और औरतों के हकूक और औरतों की मसावात समझाया लोगों को कि ये हमारे मुल्क की तरक्की के लिए कितना ज़रूरी है। और इन्होंने ख़ास तौर पे जिक्र किया कि हमें मर्दों को भी साथ लेकर चलना है। शेखुपुरा से साइमा सिंधु ने हमें कहा है कि जेनोसाइड का मतलब किसी मखसूस नस्ल या ग्रुप को मुकम्मल खात्मा करना है। ये बिल्कुल सही तर्जुमा है। तो ये करने की कोशिश की गई थी इनके मुल्क में और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद ये मुल्क दोबारा अपने पाँव पे कैसा खड़ा हुआ, खास तौर पे औरतों को आगे ला के। तो ये वो सफर है जो मदाम हमें बता रही है। थैंक यू मदाम। वी गो टू पेज 4 नाउ। प्लीज टर्न ऑन योर माइक मदाम, you open your mic. Yes. Okay. Okay. Institutional framework. Institutional framework for gender equality. I say it is a robust national gender machinery. Why I say it is a robust? Because all the 25 years ago, we are driving by this gender machinery. We began by the MIGEPROF. It is the Ministry of Gender Promotion, and it is a coordination and formulated gender woman empowerment and family policies. All the policies is under this Ministry of Gender. The second instrument is a National Women Council. We have a National Women Council, and it is strong for all the country in different districts, from the district to the local village. We have a representation of the National Women Council. The implementation of gender policy, mobilization, mobilizes the women to participate in all development programs and empower women in all areas of the development, from the village to the top of the country. This is a responsibility for the National Women Council. From the National Women Council, we have also a Gender Monitoring Office. The Gender Monitoring Office is an independent institution for the government who have the responsibility to check in different area, in different village district, if the gender machinery or gender equality is there. If there are instruments, they have a budget, if they mobilize people to be member of the gender, or also to check, to verify everything about gender. Gender monitoring instrument and the GBV service delivered in all sectors by all stakeholders. We have also the program of GBV in our country. I think I will give you some example in this presentation.
The gender basic violence, we put this instrument just to facilitate from the young generation to the top about about GBV. The last instrument or machinery we have, it is in the parliament. We have the forum for the women in the parliament. It's called FFRP. It's a parliamentary forum of women in both chambers who try to enhance the consideration of gender empowerment in the parliament's mandate and catalyze the elaboration of gender responsible law and their effect in implementation. The group of parliamentary, the women parliamentary in both chambers, they try to see even if we have the law, if it is in accordance with the country, and they can also see if we need some changes. For example, yesterday, they adopt the law for the young girl. Now they accept, Rwanda accept for the young girl to take the medicine just to stop, to become pregnancy before 18 years. Before in our law, it was 21, but we still have challenges for the small girls, the young girls who get pregnancy before 16 years. It is the consequences and the challenges I will present. I think it is even everywhere in Africa, or even here, we have these challenges for the young generation who get pregnancy before 16 years, because for many consequences, you know, the parliament are there just to see if the law is in accordance with the policy of the government. Yes, thank you. Madam, can you spell the first MIGEP? What does it stand? MIGEPROF. It is the Ministry of Gender in Rwanda. Okay. Okay. So ये बहुत ही जबरदस्त Gender promotion. Yeah, gender promotion. Okay. So ये बहुत जबरदस्त इनका एक नेशनल जेंडर मशीनरी के 4 हिस्से हैं, जिसको इन्होंने कहा है रोबस्ट, यानी कि बहुत ये एक्टिव और मुतहर्रिक है नेशनल जेंडर मशीनरी। इसके 4 पार्ट हैं। सबसे पहले है मिनिस्ट्री ऑफ जेंडर, MIGEPROF। अच्छा, रवांडा जो है इनकी सरकारी जुबान जो है वो फ्रेंच है, तो ये सारे नाम फ्रेंच में हैं, तो फिर वो उसके एब्रीवेशन मुख्तलिफ बनती है। तो ये बेसिकली इनकी जेंडर मिनिस्ट्री है, जिसका काम है औरतों के हकूक को और बराबरी को प्रमोट करना। और ये सारे जो बाकी इनके महकमे हैं ना, उसमें ये जेंडर को देखते हैं कि जेंडर फ्रेमवर्क तमाम महकमों में है या नहीं है, हर किस्म की मिनिस्ट्री में। और उसके बाद जो फैमिली से मुतल्लिका पॉलिसीज हो या कवानीन हैं, उनको ये देखती है मिनिस्ट्री, यानी कि एक ओवरसाइट बॉडी है ये, और एक्शन भी ले सकती है। उसके बाद है नंबर 2 नेशनल वुमेन कमीशन। नेशनल वुमेन कमीशन जो है वो जैसे हमारा NCSW है या प्रोविंशियल कमीशन है, उसकी तरह है, और ये उन पॉलिसीज को फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं और औरतों को मोबिलाइज करते हैं कि वो इन तमाम डेवलपमेंट के कामों में हिस्सा लें, इनके प्रोग्रामों को इस्तेमाल करें और इनको जो है वो फाल बनाएं। क्योंकि अगर आपकी पॉलिसियां बहुत अच्छी हैं लेकिन जिन औरतों के लिए बनाई गई हैं वो इस्तेमाल नहीं कर रही, तो फिर उस पॉलिसी का कोई फायदा नहीं है। तो ये फिर हर जगह पे अपने मुल्क की औरतों को बताते हैं कि हमारी ये पॉलिसी है, ये जेंडर प्रोग्राम है, ये सिनफी मसावात के प्रोग्राम हैं, और आप इसमें भरपूर हिस्सा लें। और साथ साथ वो
یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ گاؤں میں ڈسٹرکٹ میں یہ پالیسیاں جو ہیں امپلیمنٹ ہو بھی رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، اور جن کا کام ہے امپلیمنٹ کرانا ان کو پتہ بھی ہے کہ نہیں، اور ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کیسے آپ نے ان کو امپلیمنٹیشن انشور کرانی ہے۔ اس کے بعد ہے GMO، جینڈر مانیٹرنگ آفس۔ تو یہ جو دفتر ہے یہ پھر جو پہلے 2 کام کر رہے ہیں تو اس کے پھر یہ جو ہے نا وہ اس کو مانیٹر کرتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے بتایا کہ یہ ہر جگہ پہ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دفتروں میں، گاؤں میں، ڈسٹرکٹ میں، اور جا کے دیکھتے ہیں اور ویریفائی کرتے ہیں کہ کیا واقعی پالیسیوں پہ کام ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ اور یہ والا جو محکمہ ہے یہ جینڈر بیسڈ وائلنس پہ بھی کام کرتے ہیں، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ہماری جو پرانی جنریشن ہے وہ یوتھ کو، اگلی جنریشن کو بتاتے ہیں کہ جینڈر بیسڈ وائلنس کے کیا نقصانات ہیں اور اس کا سوسائٹی پہ کیا نیگیٹو اثر پڑتا ہے۔ تو بیسیکلی جو پرانی جنریشن ہے وہ اگلی جنریشن کو ایجوکیٹ کر رہی ہے اور ان کو الائز بنا رہی ہے کہ آپ جینڈر بیسڈ وائلنس کو روکنے میں اپنا رول پلے کریں۔ اور یہ بھی تمام سیکٹرز میں کام کرتے ہیں، چاہے وہ فائنینس ہو یا ہیلتھ ہو یا کوئی بھی ہو۔ اس کے بعد ہے جی FRP، جو مجھے اس کی سمجھ آئی ہے، یہ جیسے ہمارے ملک میں ہے نا وومن پارلیمنٹری کوکس، یہ ان کی وومن پارلیمنٹری کوکس ہے جس میں تمام دونوں پارٹیاں، اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں کے جو ممبران عورتیں ہیں، فیمیلز، وہ اس کولیشن کی یا کوکس کی ممبر ہیں، اور ان کا کام ہے کہ وہ اپنی پارلیمنٹ کے اندر عورتوں کے حقوق کے ایشو کو بھرپور طریقے سے آگے لے کے جاتی ہیں، اور تمام جو قوانین بنتے ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ وہ جینڈر فوکسڈ ہوں اور پھر جینڈر رسپانسو ہوں، اور ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے بھی وہ میکنزم بناتی ہیں۔ وہ دیکھتی ہیں کہ فنڈز ہیں، ایکچولی یہ فنڈ والا کام پچھلے گروپ کا تھا مانیٹر والوں کا، کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ یہ بھی چیک کرتے ہیں کہ فنڈز بھی ہیں ان کے پاس کام کرنے کے لیے یا نہیں ہیں، اور نہیں ہوتے تو پھر وہ حکومت کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں کہ جو ہم نے قوانین بنائے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے پھر آگے میکنزم ہیں یا نہیں ہیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ وہ جینڈر رسپانسو لاز سے مراد یہ ہے کہ جس مسئلے پہ قانون بنانے کی ضرورت ہے، جہاں پہ تو اس ضرورت کو وہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں، یعنی کہ تو بتایا کہ کل ہی ہمارے ملک میں ایک قانون پاس ہوا ہے جس میں 18 سال اور اس سے بڑی لڑکیوں کو اجازت دی گئی ہے کہ اگر وہ غلطی سے پریگننٹ ہو جائیں تو وہ ایک جو دوائی ہے، ٹیبلٹ ہے، وہ لے سکتی ہیں۔ اس سے پہلے ان کو اجازت نہیں تھی، اس سے پہلے قانون کہتا تھا کہ آپ صرف 21 سال کی عمر 21 ایئرس پہ آپ یہ میڈیسن لے سکتے ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ بہت سی لڑکیاں جو تھیں وہ سفر کر رہی تھی کہ وہ 21 سے پہلے پریگننٹ ہو جاتی تھیں اور وہ پھر نہیں اس کی وہ چاہتی تھیں۔ تو قانون پاس ہوا کیونکہ انہوں نے یہ ایک مسئلہ دیکھا اپنے معاشرے میں کہ یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے، تو انہوں نے پھر قانون کو چینج کر کے عمر جو ہے وہ 18 سال سے کر دی ہے، تاکہ 18 اور 21 کے درمیان جو لڑکیاں ہیں وہ بھی اگر غلطی سے پریگننٹ ہو جائیں یا کسی حادثے کی صورت میں پریگننٹ ہو جائیں یا اپنی مرضی کے خلاف ان کو کوئی پریگننٹ کر دے تو ان کو بھی یہ آپشن دیا گیا ہے۔ تو معاشرے میں جتنے بھی قوانین، پالیسیز بنائے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں مسئلہ کیا چل رہا ہے، عورتوں کو کیا پرابلم آ رہی ہے، اور جو پرابلم ہوتی ہے اس کو رسپونڈ کر کے وہ قوانین بناتے ہیں۔ جی تھینک یو میڈم، I've tried my best to highlight these very important points. We go to next page. Yes. I think this was the brief about Rwanda. Now we can say about the success story from all the journey. We arrive now for
my highlight, just a success story, what I can say. I want to begin by the Constitution of the Republic of Rwanda. The Constitution of the Republic of Rwanda, we have one of the article where we represent 30% representation of the women in the decision-making organ. Everywhere of the decision-making organ, we're supposed to have 30%. This is the minimum. But if you can go up, it depends to you. But the minimum in everywhere of the institution of the decision-making, we need to have 30%. This is a Rwanda constitution. We have also a law, family law, adopting in 2020, but amended in 2022, and this family law is the law in governing matrimonial regime, donation, and succession. Because our history before the genocide against the Tutsi, no women have right to the succession. This is always like many of African countries. But in Rwanda, we adopt our law for family law. Now, a woman can get 50% and the man 50% in your succession. And also, this law is grant equal civil and inheritance rights to boy and girl, men and women, ensuring equal opportunity for all. This is a family law. In my presentation, you will see even for the land, you need to have 50% and for man and 50% for women. If you get married, in your everything you have in your family, you need to get 50% as men and 50% as women. In the law governing land in Rwanda, adopting in 2021, we have also a law adopting in 2021 determining of organization of education, where every child have equal right for education. If you are a girl, if you are a man, a young boy, you have every one of you equal right for education. Because before the girl, they don't have rights for education. If you have a two child after primary school, you need to say, okay, I don't have money to pay the secondary school of my kid, but the lady girl, she will stay home, just make the small walk for home, and the young boy, he will go to the secondary school, even if to the university school. The boy, the girl can stay home, make work, and be married, even in 12 years, even for 14, 15 years, she can get married. But according to this law, adopting in 2021, it's determining or for all organization, they can have access to the education. We have also a law on public finance management and reinforce gender responsible planning and budgeting. This we need to, even if in different ministry, when you make the planning of the budget, you need to plan also for gender. If you want to make your, for example, we want to make like your budget, the annual budget, you need to present your annual budget with the budget of gender. This is mandatory.
We have also the law regulating labor in Rwanda. The law regulating in labor in Rwanda now, it is very clear. They provided security for women empowerment and child protection. If you have, if you are pregnant, you need to take your maternity leave, and also you can get your salary. And also in this labor law, it's determined even if you are a man or a woman, you have equal right for the salary. It's not like before. And even in different post or position, if the woman is qualified, she have a right to get this position, even if to become the director general, to become the director of different position. Before, it was not required to a woman or ladies to become a director of any institution, to become a chief of any institution. But in this law, it's now regulated and mandatory for equal rights between men and women. Thank you. Thank you. I will translate these excellent success stories. So सबसे पहले तो इन्होंने बताया, ये इन्होंने कुछ मिसालें दी हैं कि कैसे हमारी जो कामयाब तरीन हैं, उसमें सबसे पहले जो है वो रवांडा का आईन है, आईन रिपब्लिक ऑफ रवांडा, और उसमें जो प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वालिटी और सिनफी मसावात है उसको बयान किया गया है, और उसके साथ उसको इंश्योर करने के लिए अफर्मेटिव एक्शन का जिक्र किया गया है कि हम जहां ज़रूरत होगी तरजीह की, हम औरतों को तरजीह देकर बराबरी की सतह पे लाएंगे, क्योंकि बहुत दफ़ा जब औरतें पीछे रह जाती हैं या कोई भी महरूम तबका पीछे रह जाता है तो उसको तरजीह देकर कम से कम स्टार्टिंग लाइन पे तो लाया जाता है ताकि वो बराबरी से मुकाबला कर सके। और दूसरा आईन में लिखा गया है कि कम से कम 30% औरतें जो हैं वो फैसला साजी के तमाम इदारों में शामिल होंगी, और ये 30% कम से कम है। मुझे एम्बेसडर ने वैसे बताया हुआ है कि एक्चुअली इससे ज़्यादा हैं औरतें तमाम सीनियर और लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग बॉडीज में। तो जब ये इनके आईन में ये गारंटी हुई तो उसके बाद से ये इस पे अमल करना जो है वो लाजमी भी हो गया और ज़रूरी भी हो गया, अहम भी हो गया। दूसरा इन्होंने बताया कि हमारे जो फैमिली लॉज में तब्दीलियां आई हैं मुख्तलिफ सालों में, वो इसलिए लाई गई हैं कि हम उसको बराबरी की सतह पे ले आए। और सबसे पहला ये है कि जो इनका वरासत और जायदाद का हक है उसमें औरतों मर्दों का हिस्सा बिल्कुल बराबर हो गया है 50%, और तमाम जो भी जायदाद और वरासत और हर जगह है उसमें बराबरी की सतह पे लड़के और लड़कियों, मर्द और औरतों को हिस्सा दिया जाएगा। और जो फैमिली लॉ है, शादी के जो कवानीन हैं उसमें भी मुकम्मल बराबरी लाई गई है। उसके बाद लॉ गवर्निंग लैंड इन रवांडा, इसमें यह है कि जो ज़मीन की मलकियत है उसमें भी बराबरी का कहा गया है। इससे पहले औरतों को जायदाद का हक हासिल नहीं था। बहुत सारे अफ्रीका के मुल्कों में औरतों को जायदाद या प्रॉपर्टी या ऐसे मलकियत का हक इनके किसी कवानीन में था ही नहीं। तो रवांडा पहला मुल्क है, और भी मुल्क हैं एक्चुअली, गाम्बिया भी है और भी हैं जिन्होंने ऐसे कवानीन को चेंज किया है, गाना ने भी किया है, लेकिन जो मुकम्मल बराबरी है वो जो है वो रवांडा में है, जहाँ पे ज़मीन की मलकियत में औरतों मर्दों को बिल्कुल बराबर हकूक हासिल हैं।
اور جو بھی کوئی فیملی میں تقسیم ہوتی ہے اس میں وہ میاں بیوی یا گھر کے جو دوسرے مرد اور عورتیں ہیں ان کو برابر کا حصہ دیتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا کہ ایک ان کا قانون ہے 2021 کا ڈٹرمننگ دا آرگنائزیشن آف ایجوکیشن. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف جو اسکول میں بچیاں جا رہی ہیں وہی تعلیم حاصل کریں گی، جو عورتیں گھروں میں بیٹھی ہیں ان کو بھی تعلیم دینی ہے، کہ تعلیم کا جو حق ہے وہ تمام شہریوں کا ہے، مردوں کا، عورتوں کا. اور اگر کوئی عورت کام نہیں کرتی یا گھر میں ہے یا ہوم باؤنڈ ہے تو اس کو بھی تعلیم اس کے ڈور سٹیپ پہ پہنچائی جاتی ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی تعلیم کا حصہ سلسلہ جاری رکھے، کیونکہ بہت سارے جنگ کے دوران اور جینوسائیڈ کے بعد تعلیم کے جو حصے ہیں وہ منقطع ہو گئے تھے. تو یہ ان کو دوبارہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا جائے. اس کے بعد ان کا ایک آرگینک لا ہے آن پبلک فائنینس مینجمنٹ، جو یہ چیک کرتے ہیں، انشور کرتے ہیں اور ری انفورس کرتے ہیں کہ جتنی بھی پلاننگ ہے وہ جینڈر رسپانسو ہو، اور بجٹنگ جو ہے وہ اس میں عورتوں کی ضروریات کو دیکھا جائے، عورتوں کی اور باقی جو ہیں ولنریبل گروپس جو ہیں ان کو ساروں کو شامل کیا جائے، اور لازمی طور پہ بجٹ میں ان کا برابری کا حصہ رکھا جائے. یہ نہیں کہ تھوڑا سا ٹوکنزم کر دیا. تو ان تمام جگہوں پہ ان کی ایک جینڈر رسپانسو ایک ان کی فائنینس ویجیلنس ہے، جو ویجیلنٹ کمیٹی جو ہے وہ چیک کرتی ہے کہ ہر جگہ پہ یہ لا ری انفورس ہو رہا ہے، پلاننگ کی سطح پہ، بجٹنگ کی سطح پہ، کیونکہ بجٹنگ کے بغیر پھر ہوتا نہیں ہے، اور یہاں پہ بھی وہ برابری کا کرتے ہیں. اس کے بعد جو لیبر لاز ہے روانڈا میں، وہ بھی عورتوں کی کام کے جو مسائل ہیں اس کو دیکھتے ہیں. جو مٹرنٹی لیو ہے وہ پیڈ ہے، اور اس کے بعد چائلڈ پروٹیکشن اور عورتوں کی جو کام کے دوران سہولیات ہیں وہ ساری مہیا کی جاتی ہیں، باقاعدہ مانیٹرنگ کیا جاتا ہے. میں نے یہ دیکھا کہ ان کے سارے جو قوانین ہیں اس میں مانیٹرنگ بہت اہم ہے، کیونکہ اسی سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی کچھ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں. اس کے بعد جو تنخواہ ہے، سیلری جو ہے وہ ایکول ہے، مرد عورت کی برابر کی سیلری ہے، یہ نہیں کہ اسی پوزیشن پہ مرد کو زیادہ دی جا رہی ہے. اس کے بعد جو پروموشن ہوتی ہے اور ترقیاں ہوتی ہیں اور باقی جو سارے جابز میں میکنزم ہیں وہ بھی سارے عورتوں کے لیے برابر ہیں، ان کو پیچھے نہیں رکھا جاتا. تو ایکسلنٹ میڈم، وی آر سو امپریسڈ. آئی ایم تھنکنگ آف موونگ ٹو روانڈا. You are welcome. Okay. Presidential Order number 031 of... Yes. This is a presidential number adopting in 2022, ratifying in the Convention of No Violence and Harassment. I think you know it. It is the convention in 119, just to protect the harassment of and any kind of harassment for rural and urban, just to protect young girl and woman. This was adopting in Rwanda, and we have even our Rwanda vision. Rwanda, we have already the vision 2050. The vision 2050 leverage on the gain of the vision 2020, emphasize on the promoting gender equality, woman empowerment, peace and security, and responsible drive for realizing long-term goals and outlined in Rwanda development agenda. From also the national strategic for transformation, NST1 and NST2, Rwanda underscored the continuation of effort to promote gender mainstreaming, family welfare, and woman empowerment through the various intervention and strategies.
This is also the National Strategic Transformation, NST1 and the NST2. For the National Gender Policy adopting in 2021, aim to promote gender equality and equity across of all sectors, as I mentioned before. From the political will, the good orientation from the high level of our country, the good governance, and it bring also the national gender policy just to promote gender equality and equity across of all sectors. For the national policy against gender-based violence national, adopting in 2011, this is policy provided also to for prevention and mitigation, and also protecting measures for the GBV. I think as a woman, we know the consequences of GBV, gender violence, based violence. I think across of the world, we still have a challenges of GBV. Even if we have laws, we have adopting this national policy, we still have a challenge. But in this particularly GBV in our country, we have a one-stop center which called Isange One-Stop Center. We provide a number where every people can call anytime, morning, night. Just it is a police number, just to help and to protecting this kind of violence. And for this one, Isange One-Stop Center, and they facilitating even the young girl just to call, and they have even the room for the young girl if they want to say something. It is not on public. Yeah, it is not on public. We have some trainers who can listen her and just helping like psychological, how to help these people from the violence. We have also the national decentralization policy. This policy emphasizes gender equality and social inclusion as a fundamental principles to empower individuals without leaving anyone behind and facilitate their development. This for the national decentralization policy, it also emphasizes this promotion for gender equality and social inclusion. Thank you. Excellent. Thank you, Madam. I'm going to tell everyone that we will translate all this in Urdu. If you have a translation, let us know. But otherwise, we will translate all this in Urdu because it's very important, and we'll share with all our rural women. We have more than 32 districts represented from different parts of Pakistan. So, and you know, each woman here is connected with 1,000 more. So its message will go everyone. And I don't know if you can see the messages in chat. Everyone is really appreciating this. तो ये जो सारी पॉलिसीज इन्होंने बताई हैं, सबसे पहले हरासमेंट का लॉ है और कन्वेंशन 190 जो कि होम बेस्ड वुमन वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए है, वो है। उसके बाद इनके ये मुख्तलिफ कवानीन हैं जिसमें बताया गया है कि कैसे हम अपने मुल्क में एक सिस्टमैटिक तरीके से हम चीज़ों को लेकर चलते हैं, और बार बार जिक्र है कि हम मेक श्योर करते हैं कि पॉलिसीज काम भी कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, और उनको रिवाइज करते हैं, अपडेट करते हैं, जैसे ज़रूरत होती है उसके मुताबिक हम इसको आगे लेकर जाते हैं। और उसके बाद जो है वो जेंडर बेस्ड वायलेंस पे इनका एक वन स्टॉप सेंटर है इसांगे, जहाँ पे कोई भी आ सकता है, और वो वहाँ पे काउंसलर्स भी होती हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लेती हैं उनको, बच्चियों को ख़ास तौर पे, लड़कियों को,
और ये काफ़ी डिटेल्ड हैं, मैं सारे का तर्जुमा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैंने जैसे कहा कि हम ये सारा उर्दू में करके ना, इनकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़बरदस्त है, वो जो रिपोर्ट हमारी होगी इस वेबिनार की, उसमें हम इसको पेश करेंगे और फिर मैं मदाम को एक दफ़ा दिखा भी दूंगी टू मेक श्योर कि ये सारे हम जो है वो उसको ले सके आगे. Thank you, madam. Is that the last page? Because there's many women who want to talk to you and ask you questions. Okay. So I request you to conclude it because we have... Before I conclude, I want to just to mention the economic transformation. Yes. Where every woman can get 50% for land and 50% as a man. And this is economic transformation. Before, we don't have right for land as a woman. Please go on this next step, next page. Okay. ये औरतों की माशी You will translate after, please, my sister. Okay. It's just for. This is the agriculture ownership. You see, after this law, now the woman can get also can get money from agriculture. You know, you can see the percentage. And the next step page. This is the gender representation in cooperative. Cooperative, it is where it is the small group, they can just make together money under the cooperative. You see? Yes. The membership and the leadership of the cooperative. This is the woman can get money from this cooperative. Okay? Yes. Next. Can I translate, madam? Can percentage in this can is I the translate percentage. the economic portion because it's very important? Quickly. Yes, I want just to finish this and then you will make translation. All right. Please this go is ahead. a percentage in gender and ICT. You can see how now the ladies are driving the gender ICT. Next page. Next page. This is a transformation in the government. This is my point. This is my big point I want to say, and then you will make transformation, translation. The transformation in the government, I already say about the parliament. Rwanda are driving the world as getting 63.75% in the parliament, in the lower chamber, and 53% in the Senate. Check also in the cabinet, we have 31%. In the judicial level, the female representing 46. In the judge, 24. We are struggling there just to have a big number for women in the judiciary. In the defense, we still have a challenge. We have 80%. But under this new generation, I think the number will grow weak. For the decentralization level, you see, the mayors of the district, we have around 48. The mayors of the country, 7-8. And in the village, we have around 14. For the international organization, Rwanda will lead the Francophonie. The chairman of the Francophonie is from Rwanda. African Union Commission, we have a deputy is from Rwanda. United Nations, ILO, we have ladies from Rwanda. And also IFAD, we have a lady from Rwanda. In the diplomacy, we have around 35% of ambassadors as a female. Thank you, my sister. Excellent. There are many women who will be visiting you tomorrow because they are now saying, I want to visit Rwanda, because really this is a remarkable, extraordinary achievement to have women
respected in such a high way, to have women facilitated to reach these positions with their own efforts also, but you have created an enabling environment in the country where women can visit and women can achieve. Eamon, stop sending the messages, please, because I start reading your message. So this is really excellent. یہ سارا انہوں نے بتایا ہے. دیکھیں پہلے بھی وہ ذکر کر چکی ہیں کہ اس وقت دنیا میں, پوری دنیا میں روانڈا کی جو عورتیں ہیں وہ پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ ہیں, کیبنٹ میں ہیں, جوڈیشری میں بھی 31% ہیں. یہ بھی بہت ہائی نمبر ہے. میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ ویسٹرن ملکوں میں بھی ہے, لیکن ہم دیکھیں گے. اور حالانکہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے حساب سے یہ کم ہے, 31 اور 46%, اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اور ڈیفنس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ 8% ہے, اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ان کا حکومتی سٹرکچر ہے, ڈسٹرکٹ میں کونسلرز ہیں, میئرز ہیں, وہ آپ سارے نمبر دیکھ سکتی ہیں. 78% وائس میئر, یعنی کہ جیسے ہمارے ہوتے ہیں کمشنرز. اس کے بعد نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ دنیا بھر میں جو بڑے بڑے ادارے ہیں اس میں روانڈا کی جو عورتیں ہیں وہ لیڈرشپ پوزیشن پہ ہیں. یونین کمیشن, یونائٹڈ نیشنز, ILO, افاد میں وہ اپنی قابلیت کی بنا پہ اور تجربے کی بنا پہ جو ہے وہ انٹرنیشنل اداروں میں بھی اپنے ملک کو آگے لے کر جا رہی ہیں. اور یہ پھر جو وائلنس والا سینٹر ہے وہ پہلے بتا چکی ہیں. تو یہ اس کا نام ہے ٹرانسفارمیشن گورننس, کہ ہم نے جو گورننس کا سسٹم تھا کہ ہم اپنا ملک کیسے چلاتے ہیں, اس میں ہم عورتوں کو اور آگے لے کر آئے ہیں. اور ان کے محنت اور ان کے وزڈم اور ان کے جو ان کی جو لگن ہے اور جدوجہد ہے وہ ساری اس میں شامل ہے اپنے ملک کو آگے لے جانے میں. اور عورتوں کو بھرپور موقع دیا جاتا ہے اور اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ آگے آئیں. تو یہ بہت زبردست ان کی اچیومنٹ ہے. اس سے پہلے میڈم نے وہ اکنامک کا ذکر کیا تھا, وہ آپ سب نے دیکھا ہے کہ کس طرح. دکھانا وہ ذرا واپس, میں 1 منٹ میں اس کو کور کر لیتی ہوں. پیچھے ایک اور یہ آپ دیکھیں کہ نہیں اگلا نیکسٹ ہاں, کہ معاشی ترقی میں عورتوں کا کیا حصہ ہے. یہ جو ہیں عورتوں کا کیا حصہ ہے, مردوں کا کیا حصہ ہے, آپ دیکھیں کہ بہت قریب ہیں, بلکہ فائنینشیل انکلوژن میں بالکل برابر ہیں, 96%. جی آگے نیکسٹ. اس کے بعد جو لینڈ اونرشپ ہے, زرعی زمین کی ملکیت, آپ چیک کریں ذرا کہ اس میں جو عورتیں ہیں وہ 1% آگے ہیں مردوں سے, 88% ہیں. اس کے بعد جو جتنا بھی زراعت کا سسٹم ہے اس میں عورتیں برابر ہیں اور آگے ہیں, اور یہ بہت زبردست بات ہے. یہ بھی پوری دنیا میں ریکارڈ ہے, کسی اور جگہ پہ ایسے نہیں ہے. نیکسٹ. اور اس کے بعد جو ایک اور ان کی سلائیڈ تھی, کوآپریٹیوز میں جو ریپریزنٹیشن ہے, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ہمارے ساتھ مہک بٹ ہیں جو یونین پہ کام کرتی ہیں, وہ دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح عورتوں کا. اچھا ابھی آخری پیج پہ چلے واجد. ہاں, یہ آئی سی ٹی میں, ٹیکنالوجی میں بھی عورتوں کی لیڈرشپ ہے. یہ لاسٹ پیج ہے. اچھا آخری پیج نہیں, اس سے پیچھے والا. Before yes, Madam, I can say about challenges. Yes. We still have some challenges, the persistence of negative social norm and the traditional mindset. I think this is all of the world. Some mindsets can become a challenges for every country, but we are struggling, and we created the group
for men who accepted to go to take the leadership and go house to house just to change the mindset of some families. We have also the issue related to the care economic and the triple role played by the women. For this triple role played by the women, a special band of the unpaid care and domestic work making a hard barrier for fulfilling their career and aspiration, especially in the political space. I want to request, dear Samin, my sister, we can take another day for the presentation for this triple role for the women. We need to know our triple role just to facilitate our family, because even if I am ambassador, I still have the responsibility to be a mother of my kid, to be also a wife of my husband. You know, you need to know this triple role and how we can coordinate this triple role. This was our function in the parliament. When I was in the parliament, we take around 3 or 4 years just to educate our colleague as a woman, even if they become the leader of the country, to know the responsibility. And you can, every ladies, every woman, we are responsible and we can, and we succeed for this triple role. We still have another challenge for economic empowerment. It is why I say I study finance, because I want to get money. As a ladies, as a woman, as a mother of children, I have a challenges to get money. This is also challenges, but more women in agriculture subsistence, informal business, and extremely poverty among women and girls in intentional pregnancy, still also the challenges. As I say also, the GBV, still also the challenges. But I have one question. After these challenges, what's your support to promote gender where you are? What's your support? In your village, in your institution, in your ministry, in your embassy, what's your support to promote gender? The last, for my conclusion, I want to quote my president, the good leadership from Rwanda, from the president. It was the same president, the army chief, when in 1994 we stopped genocide. It was also the chief of army who take the lead to say enough, it is enough. Why you want to kill people as ethnicity? Why you want to kill the minority? He stand with a group of young men and women, and they stop genocide in our country. He continued to driving this country, continue to driving our country by the good leadership and the good visionary for all African. He say, gender equality is not a favor, rather it is a human right and issue of development. Recent studies show that it could take more than a century to achieve gender equality targets. At current rate of progress, we must challenge ourselves to do things differently and with sense of urgency. I quote His Excellency the President of Kagame. He says in the WDA forum, it was in Kigali in 2023. Thank you so much, dear sisters and member of PODA, to give me the floor and to listen me about achievement, about success story of Rwanda.
Thank you so much. Thank you, Madam, for sharing this really, really inspiring, stories and struggle and achievement. I met you several times in Islamabad, and what I learned, I felt was so important that we should share with our women, with our women leaders who are struggling and working hard, like the woman of Rwanda. Unfortunately, we don't have that enabling environment that you have. जरा वापस जाना, इनके जो आखिरी slide है एक दो जो थी वो मैं बता दूं. So the challenges are also very important. And the challenges are the one that allow us to challenges पे जाना. The challenges are the one that catalyze us. इन्होंने बताया कि हमारे माशरे में अभी भी जो है वो ट्रेडिशनल माइंडसेट जो है औरतों के बारे में कि भाई औरतों को ज़्यादा सियासत में नहीं आना चाहिए, उसका भी चैलेंज है. और एग्रीकल्चर में भी अभी तक जो है वो गुर्बत बहुत है और बच्चियां जो हैं वो जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती हैं बगैर प्लानिंग के. तो फिर इस ऐसे मसाइल की वजह से गुर्बत और बढ़ती है. जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो भी एक अभी कंटिन्यूस मसला है. इन तमाम मसलों पे काम हो रहा है. एक जो इन्होंने बहुत अहम बात की है कि औरतों का केयर इकोनॉमी और ट्रिपल रोल जो औरतें प्ले करती हैं, वो घर में भी काम करती हैं, वो अपने बच्चों की भी देखभाल करती हैं. उन्होंने कहा कि मैं एक एम्बेसडर हूँ लेकिन इसके साथ साथ मैं माँ भी हूँ और बीवी भी हूँ. तो ये हम एक तीन तीन जगह पे काम कर रहे होते हैं और इनको जो है वो रिकग्नाइज करना चाहिए कि जो हम घरों में काम करती हैं, अपने डबल ड्यूटी करती हैं, इसके ऊपर एक वेबिनार होना चाहिए. सो यस योर एक्सेलेंसी, एक्चुअली वी हैव डन अ वेबिनार ऑन केयर इकोनॉमी, but we have not used the term triple role, which I really like. So we will definitely do a webinar on this again and we'll invite you. आगे चले. उसके बाद इन्होंने जिक्र किया कि जो लीडरशिप है ना उसका रोल बड़ा इम्पोर्टेंट होता है. तो हमारे जो आगे दिखाएं अगली स्लाइड प्लीज एमन. तो आखिर में इन्होंने अपने मुल्क के लीडर का जिक्र किया है, पॉल के गामे, जो कि सदर हैं इनके, और ये वही हैं जिन्होंने जेनोसाइड ख़त्म किया. इन्होंने यंग लोगों को कहा कि ये बंद करो, अपने लोगों को कहा कि ये लड़ाई बंद करो क्योंकि इस तरह तो हम सब ख़त्म हो जाएंगे, और यूथ को इन्होंने लीड किया. तो इन्होंने इनका एक कोटेशन दिया है जिसमें वो कहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी कोई एहसान नहीं है, हम एहसान नहीं करते औरतों पे सिनफी मसावात का. ये एक इंसानी हक है और ये एक डेवलपमेंट का इशू है. और हमने देखा है कि अगर हम इसी तरीके से चलते रहे तो एक सदी से ज़्यादा लग जाएगा औरतों को सिनफी मसावात लाने में. इसलिए हमें ये चैलेंज उठाना चाहिए, हमें अपने आप को चैलेंज करना चाहिए कि हमने चीज़ें मुख्तलिफ तरीके से करनी हैं और जिसमें एक और जल्दी करनी है. कि हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे पास बहुत थोड़ा वक्त है, हम एक सदी इंतज़ार नहीं कर सकते कि औरतों को बराबरी पे लाया जाए. तो देखिए ये वो सोच है जिसने इनकी सारी जो लीडरशिप है और हुकूमत है और सारे में ये इन्होंने इसको आगे बढ़ाया. बहुत बहुत शुक्रिया मदाम. पहला सफ़ा इनका लगा दें बेशक, या ये लगा दें. सो अब आप सब जो है अगर अपने कैमरे ऑन करके इनकी तालियां बजाएं तो फिर कितना अच्छा होगा, क्योंकि वैसे तो उनको नज़र आ रहा है कि कितना ज़बरदस्त इन्होंने वेबिनार किया है. But everyone wants to tell you that this was one of the best webinars and everyone really enjoyed it. There are several questions. We will take those. And we may have to extend this webinar by 10 minutes if that's okay with everyone. So, Ji, Sargoda se Kasra has a question. जरा क्वेश्चन मुख्तसर रखिएगा. हाँ जी ठीक है मैम. अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेशंस कहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा इंफॉर्मेटिव और बड़ा ही जेंडर इक्वालिटी का जो एक हमारा कॉन्सेप्ट है वो बहुत बैलेंस नज़र आया रवांडा में.
तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया मैं फ़ातो का और आपका कि आपने उन्हें मदऊ किया। अच्छा, इनके सारे सवालों का जो निचोड़ आपने भी बताया है और जो मैं भी कुछ सुन रही थी, उसमें ये चीज़ सामने नज़र आई कि आप इन्होंने बताया कि वहाँ मॉनिटरिंग का सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से इनके बहुत सारे जो लॉज हैं, फैमिली लॉज हैं, उनकी बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग की जा सकती है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी इसी तरह बहुत ज़बरदस्त कोई सिस्टम है जिसकी वजह से सारे जो लॉज की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, जिसको मॉनिटर किया जा रहा है? क्योंकि हमारे पास भी लॉज तो सारे अच्छे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी हमारी जो है वीक है। थोड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा वीक है। तो थैंक यू कैसरा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं कुछ क्वेश्चन इकट्ठे करके इनके पास जाती हूँ। सो वी हैव अ क्वेश्चन, madam, we have a question. Your monitoring system seems very strong. What is the system to ensure that laws made are also implemented? What are the implementation checks or systems? So we'll take a few questions. Yes, from Sheikhupura, Saima. I think Madam, let me take can. a few questions. Okay. Because we are short of time. Yes, Sheikhupura. Okay. Saima. Yes, yes. It's very informative and impressive for me. Finally, there is a country where women get equal rights in property, as well as gender policies, agriculture reforms, and the most important, the 50% participation of women in parliament is a big achievement. And I'm really impressed by the words of ma'am. And I have a question. How long did it take yeah, my question is how long did it take for women to get an equal share in property and what efforts made to achieve all these achievements? Thank you, Saima Sindhu from Sheikhupura. Very good questions. Nasreen Anwar, you had your hand up. Is she with us or not? अगर और questions नहीं है वाजिद, तो फिर मैं मैडम को कहूँ कि जवाब दे दे. Okay, madam, please take these 2 points. Thank you so much for the very fruitful question. The first question, just they want to know how we can monitoring, how the system we use just to monitoring after all those things I presented. No, madam, was not her question. Her question was the system to check. No, her point was that it seems like you have a very good monitoring system, but Yes. how do you start the implementation? Like, how do you make sure that the laws are being implemented so then you can monitor them? Because the problem here is that implementation never starts. So how the system start? The system in our country, I think I was presented for the parliamentarian. First of all, we have the group of parliamentarian. They needed to visit village by village because they was elected from the village. They want to know for different village, what is the consequences they have? What is the problem? And they call the ministry or the in charge in the parliament. They request him to be accountable. This is first of all, and they don't have a time. Every year they're supposed to do it. We have an oversight of the government. If the system of the parliament, we have an oversight of the government, and also for the local village, every parliamentarian needs to go to the local village to know what's happened there. Yes. Yes. So implementation के लिए कैसरा ये कह रही हैं कि हमारा सिस्टम ये है कि जो सियासतदान हैं, जो पार्लियामेंट में लोगों के, गांव के लोगों के वोट लेकर आते हैं, वो हर गांव में जाते हैं, वो अपने गांव में जाते हैं, क्योंकि इन्हीं गांव की वजह से वो जीते हैं। ये वहां जाते हैं और विलेज बाय विलेज और जाके देखते हैं कि क्या वाकई जो हमने कानून बनाए हैं उस पर अमल हो रहा है, और फिर वो चेक करते हैं, पूछते हैं कि आप ये हमारा कानून बना है, आप इस पे अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वो
गवर्नमेंट को ओवरसाइट करते हैं, देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट जो है वो कवानीन पे अमल कर रही है कि नहीं, उसके बाद फिर मॉनिटरिंग का डिपार्टमेंट अलग है. थैंक यू मैडम. द सेकंड पॉइंट, I want also to add, even the president of the Republic of Rwanda, he visits the village. And when he visits the village, all the population, they need to inform him, you agree with us, you want to give us, for example, the hospital for the woman. But when you are here, we don't have the hospital. You know, the president also can render accountable all the people from this village. For the second question, I think they want to know how long time to take for about the system for the land. It is the second question, no? yes. About the land, it was a challenges before to vote the law, because we have some resistance from the men. They don't agree to have equal rights for the land with the woman. But when the law came to the parliament, you know, we have more the parliamentarian women in the parliament. They vote the law immediately. And after voting the law, it automatically become they began immediately the implementation. You know? दरक्षा प्लीज अपना माइक बंद करें, दरक्षा साले. यस. सो ये दोनों सवालों के मैडम ने जवाब दिए हैं कि पहला जो था उसमें उन्होंने कहा कि हत्ता के जो हमारे सदर हैं वो भी जब गांव में जाते हैं चेक करने तो लोग उनको सवाल कर सकते हैं कि आपने अस्पताल का वादा किया था लेकिन अस्पताल नहीं बना. तो अकाउंटेबिलिटी जो है ना हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की बहुत ज़्यादा है, और जो लोग हैं अवाम हैं वो उनको पूछते हैं कि आपने ये वादा किया था लेकिन बनाया नहीं है. और दूसरा जो औरतों को जायदाद में हक कैसे मिला, बराबरी का, ज़मीन में, प्रॉपर्टी में, ज़मीन की मलकियत में, तो उसमें उन्होंने कहा कि जब ये कानून पेश हुआ तो पार्लियामेंट में औरतें ज़्यादा थी 63%, तो उन्होंने ये लॉ पास करवाया. जी लाहौर से हैं तोकीर फातिमा. Hello, hi. It's really nice to meet such a powerful lady. What I say, I would like to take a chance that we discuss about women empowerment also. Like between Rwanda and Pakistan, we can collaborate. As she's the ambassador, she will let us know what are their country, products which they want, like for import and export. We can collaborate and do the business. What they want, we can provide in our country, and what they have, we can even import in our country. So between that, we can we can do the more empowerment. I think that point is really important, because we have got the chance to meet her and Samina Appa is the great person to connect. So I would like that we will get these details, so we can work on these, and whoever, because you have a huge network in Pakistan all over, so we can work on these things more. That's my suggestion. Okay. Thank you so much. I think when I began, I say we need money. If we need money, we need also to work. We need also to make a business. So far, we can collaborate in import and export. From Rwanda, we bring in Pakistan tea, coffee. We're looking also for fruit, avocado, pineapple. You know, in Pakistan, you don't have it. And from Pakistan to Rwanda, we take rice, cooking oil, pharmaceutical equipment, medical equipment, agriculture machinery, and also some seed. You are welcome. And I think you can also extend for different things. So far, we began by this, and I think we will exchange for the future other type of business we can work together. Thank you. Yes, madam. I think this is very important.
And you know, we all say we like money and we want to earn money, but in Pakistan, many girls don't go into finance because they think finance is a men's department and it's very difficult. But actually, we do finance every day in our house. You know, Yes, so this is a we challenge. women are more natural to finance than men. So we should help women to study finance education. Is Razia Sultana from Hunza here? Razia, camera apna on karo. We have a woman here with us. She used to work with Poda in the finance department, and then she went back to her village in Hunza, and she opened her own company, and now she hires many women and teaches them finance and teaches students to study finance. Wow. So if they can do it up in the mountain, we can also learn some Excel formulas and learn how to be more involved in finance. And for a very good suggestion about doing the joint business, I've already been talking to Her Excellency about it, and we'll find ways to do it because we have network with women everywhere in Pakistan. So we would really like to make women to women connection and work with you. And I also want to tell everyone that I would like to continue this webinar series with women ambassadors in Islamabad. So we'll try to have one every month, if possible, to learn more about other countries. And we started with such a great example. And we would really like to continue this conversation with you. And we are so thankful for your time, Madam, and the enlightenment. And you know, you also share challenges because this is a continuous struggle. This is a, you know, we say in Urdu, a jadojahad, a struggle that goes on. And it's very inspiring to see some success stories. If there are no more questions or comments, we could close the webinar. This is the first webinar that has gone beyond time, Madam, because your webinar was so interesting and very popular, and we have a high representation of districts also. आप सब अपने कैमरे ऑन करें, फिर एक यादगार मैदाम के साथ फोटो बनाएं जी. साजिदा, बहावलपुर. नसरीन, आपने सवाल नहीं पूछा. Misbah, everyone, please turn on your cameras. Nahida is here also. Nahida, आपने भी कोई सवाल नहीं पूछा. तो Madam, here is another woman. She's a big businesswoman. Irshad Safdar from Kusur. She really works with rural women. जी नसरीन जल्दी से पूछ लें. आप भी सब लोग अपने कैमरे. आसिफा, Thank you very much, madam. बहुत शुक्रिया. Oh, we have Chitral also. मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बोलें. जी, we are welcome from Pakistan rural women, and thank you very much for Poda Pakistan for this very informative webinar, and thank you very much, madam. We are very happy to listen this participation of women in the parliament in the Rwanda. And all the question I take the answer because it's very good presentation and very good translation of Ms. Samina Nazir. And I think this is a very good opportunity. Why not we request to Ms. Samina Nazir to make a plan the visit for Rwanda. This is my humble request to on behalf of rural women. Thank you very much. We would really like to make a delegation of rural women leaders to visit because, you know, that is also a very good opportunity. But I'm also inviting Her Excellency to please come and visit different parts of Pakistan where our great rural women are working. Nasreen is talking from Bahawalpur, which is a historic city. We have Multan with the blue shrine. Everyone here is representing beautiful areas, historic areas. So we also invite you, Madam, to visit our rural women leaders programs and projects, and they're doing amazing work with women. Irshad is working with women who make bamboo products and
children's clothes and many other interesting. Then Asifa Jamali here is making beautiful embroidery items with the leather. So we would really like to find a way to invite you to different places. We have Sargodha House, yes. and Citrus Sargodha हमारा also. Will I take you to Sargodha to see the oranges? Okay, Sargodha. Yeah, they are known for Madam, their oranges. Madam, Ji, ji, Fatma Baloch ji. from Quetta Ji, Fatma. with Balochi embroidery, Balochi leather embroidery. Haan ji. on trousers and everything. Okay, definitely. So we'll do this because, knowledge exchange visits are very important. Yes. And since you are here in our country, we would really like to show you the diversity and beauty of Pakistan and the very talented and skillful and hardworking women of Pakistan. So we invite you first to please visit our different places. And we'll like to continue this partnership and this journey of knowledge with you. So thank you, so Madam, much. so much. Thank you on behalf of all the rural women leaders, on behalf of PODA team. I thank you for your time. And we say goodbye now to meet again soon. Thank you too. Thank you too, and bye. Thank you. Khuda Hafiz. Thank you. Bye.